Hello. 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 Hello, check 3 2. Hello. 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 Check 3 2 1. Hello. Hello. Check one. I'm check one. Hello. Hello. Hello, checking 1 2 3. Hello. 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 Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello. Good morning, parents and students. Please switch off the cell phones. And again, I'm reconfirming this. Students, for only 10 students, the codes will be distributed for this particular program. All your measurements.
சரி உட்காருங்க சார். சரி ஆமா பள்ளி அறை கண்ட உங்கள் பாதங்கள் கனவுகளை எதிர்நோக்கி கல்லூரியில் கால்பதிக்க அறிமுகமில்லா முகங்கள் இங்கு முகவரிகள் தேடும் 5 வருட பயணம் இது. இப்பயணத்தில் தேடல்களை தேடி திரிந்து வழிகாட்டிகளின் தோழமை கொண்டு போட்டி என்னும் போர்க்களம் கண்டு தடைகளை தாண்டி காவியம் படைத்திட SRMற்கு வரவேற்கிறோம். Our life is always a story of transition. And to reach this stage where you are, my dear new friends, is a great achievement. Here comes the day where you hit the start button for a new beginning. The day of joining Trichy SRM Medical College, Hospital and Research Center, the first step of the next chapter of MBBS batch 2023-24 has indeed commenced today. உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் மூத்தவள், ஊன் உடம்பின் ஆதாரமாயிருப்பவள், நம் உணர்வுகளுக்கு நிழலாய் நின்று முழுமைத்துவம் பெறுபவள், நம் தமிழ் அன்னையை வாழ்த்துவோம். தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனு திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. A proficient role model, our captain of the ship, an exemplary person who leads the way, shows the way, and goes the way. Now we have our dynamic Dean of Trichy SRM Medical College, Hospital and Research Center, Dr. S. Revati ma'am, to welcome the gathering. Ma'am, please. Good morning to all the dignitaries on the dais, off the dais, respected parents and students. Our beloved and honorable chairman, sir, the chief guest of today, and our immediate past vice chancellor, Dr. Sudha Seshan madam, our beloved co-chairman, Mr. Niranjan sir, in absentia, and our chief director, Dr. Sethuraman, also in absentia, the director, Trichy SRM Group of Institutions, Dr. N. Malmurugan sir, Deputy Director, Dr. N. Balasubramanian sir, Medical Superintendent, Dr. G. Ravikumar sir, Additional Medical Superintendent, Dr. P. Karthik, HOD of the Coordinating Department of 23-24, the Department of Anatomy, Dr. C. Gnanavel Raja, the pillars of our academic excellence, the HODs and faculties of Trichy SRM Medical College, Hospital and Research Center, the respected parents, freshers, and our dear students of 23-24 batch. I am really privileged to stand before you as the Dean of this esteemed institution, Trichy SRM Medical College, Hospital and Research Center, to deliver this welcome address. On behalf of our institution, management, staff, and our students and alumni, we invoke the blessings of God Almighty to shower His blessing on us always. I welcome our Honorable Chairman Sir, Dr. R. Shivakumar Sir, who is with us today for welcoming our cute little buddies of 23-24 batch, skipping all his other important works. Today we have the first year inauguration
at the famous Ishwari Engineering College of our Ramavaram campus. But our chairman sir is here, sending co-chairman there with us, which itself shows how much he gives importance to our medical institution. Of course, he is a doctor with MD Pharmacology and PhD, and he is a very dynamic administrator. And so, he understands each and every need of us, and he guides us in all the ways. So, we welcome you, sir. I take immense pleasure in welcoming our chief guest of today, Dr. Sudha Seshan. She is well known all over the world. She needs no introduction. She is an admirable and devoted teacher. She has been the Vice Chancellor of the Tamil Nadu Dr. NGR Medical University during December 2018 to 2022. She is a philanthropist, well-known motivational speaker, and you would have heard her authoritative and beautiful voice in many of the government functions, starting from our Republic Day up to the Kasi Mahotsavam. We wholeheartedly welcome you, madam. Your presence is our pleasure, and our young freshers are eager to hear to your talk, madam. I welcome our Director, Dr. Malmurugan sir, Deputy Director, Dr. Balasubramaniam sir, Medical Superintendent, Dr. Ravikumar sir, and our Additional Medical Superintendent, Dr. Karthik sir, for this inaugural function. They have taken all the burden on them to make this function memorable. On behalf of our management, I take pleasure in welcoming the happy and proud parents of the young aspirants of the 23 batch of MBBS students of our institution. Dear parents, you can have the confidence that you have chosen a correct institution, and we will mold your children as ethical and talented medical professionals. We insist more on discipline, and any disciplined student will definitely turn out to be a good doctor. Now I come to the main part of my welcome address, that is to welcome our beloved freshers of 23-24 batch of MBBS students. You are our 14th batch of MBBS. Dear children, your hard work, dedication and application of your mind have all earned you your coveted MBBS seat. You have achieved your goal of getting admission in the medical college, and you have entered into our TSRM. You have come to a very good, world-renowned institution, TSRM Medical College Hospital and Research Center. You have more responsibility on your young shoulders now. Yes, to study well, come out with flying colors, to serve the society with sincerity, dedication, and ethical behavior. I welcome all our supporting departments, press, media, and electronic media people here. I welcome all our have a short video film which will show you all the milestones of our institution and our achievements. We are happy and proud to say here that we are the only affiliated college in the state, one and the first affiliated college in the state to get NAC A+ accreditation. So we expect all our students to strive hard to not only to maintain but to progress still further. Thank you. Seeking blessings from our parents, elders, and teachers makes our day the most successful. Now I invite the most honored dignitaries to light the Kuttuvilakku. Kuttuvilakku represents the human body with 7 chakras. The 5 mukams represents the 5 organs and senses. As the light brightens the occasion, so as this journey of yours brightens your future.
A feast for our eyes, a virtual journey through the timeline of our Trichy SRM Medical College, Hospital and Research Center. SRM group of institutions was started in the year 1969, which marked the inception of Florence Nightingale Primary School at West Mangum, Chennai. Our former chancellor is Dr. Parivenda, who is also called as Tirupachavuthu. He is a sitting member of parliament of the Perambalur constituency. From 2011, our honorable chairman, Dr. R. Shivkumar, guides our institution and has always dreamt about achieving great heights. Our Trichy SRM Medical College Hospital and Research Center was started in the year 2008 with a hospital bed strength of 350, and in the year 2009, college was approved with a UG intake of 150. In the year 2013, both pre and paraclinical postgraduate courses were started, and it is my great pride to tell, in the year 2020, all clinical postgraduate seats were approved. In the year 2022, we achieved grant of permission to admit 250 students. And in 2024, we are going for an increase in postgraduate seats and start super specialty PG courses. From 350 bed strength, our hospital has grown to a bed strength of 1575 now. Medical education is for lifetime. இன்று நீங்கள் பயிலப் போகும் anatomy, physiology, biochemistry ஆகிய இவைகள் அஸ்திவாரங்கள். மேலெழுப்பப்படும் சுவர்கள் pharmacology, pathology, microbiology மற்றும் forensic medicine இவை. லிண்டில் எனப்படும் அனைத்தையும் இணைக்கும் community medicine. மேற்கூரையாக clinical subjects ஆகிய medicine and allied, surgery and allied, OG, anesthesia மற்றும் radiology. இவை உங்கள் மெடிக்கல் கிராஜுவேஷன் என்ற இல்லத்தை உருவாக்கும் செங்கற்கள். We have all the departments with full faculties to deliver the best possible education for our students. If you take our infrastructure, it is actually the best in our country, with spacious, fully computerized and digital classrooms, fully equipped labs and beautiful museum. Also, we have a state-of-the-art library which is noteworthy with a strength of 15,000 plus books and 75 plus journals. We have e-journals on 63 nodes of computer with internet for student access. In research, not only our faculties and PGs, but also our students every year publish research articles in index journals and contribute by many funded projects. To train our students for drill, we have state-of-the-art skill lab with experienced faculties. Our hospital is a fully functional tertiary care multi-speciality hospital with all departments, and our OPs are spacious with privacy for patients and examinations. Our faculty are dedicated, ethical and humane in approaching our patients. We have state-of-the-art lab departments, radiologic investigations, our ICU complex is fully equipped with life-saving equipments,
Our cardiac, dialysis, and trauma care are laudable. It is my privilege to tell that we extend a world-class treatment at affordable cost to all the people. We have all the super specialty care, cardiac medicine and surgery, neuromedicine and surgery, renal medicine and surgery, cancer care, and vascular and pediatric surgeries. Our achievements include NABH accreditation. We have NABL accredited labs, and we are the first and only affiliated medical institution in the state to get NAC A+ grade. எங்கள் கல்வி குழுமத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்புகளை நாங்கள் எடுத்துரைத்தோம். உங்கள் குழந்தைகளை சிறப்பான திறமையான மருத்துவராக மாற்றும் பொறுப்பை நீங்கள் எங்களிடம் அளித்துள்ளீர்கள். அதை நாங்கள் முழு மனதோடு செய்வோம். உங்கள் ஒத்துழைப்பையும் மாணவ மணிகளின் ஈடுபாட்டையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். நன்றி. A good administrator who sets out to make a difference and is always about the goal. Now, we have Dr. N. Murugan sir, Director, SRM Group of Institutions, Trichy, to address the gathering. Sir, please. Very good morning. Honorable Chairman Sir, Chairman of SRM Chennai Ramavaram and Rabathichabali, most respected Chief Guest of this morning, Dr. Sudhaseshan Madam, former Vice Chancellor of Dr. MGR Medical University, and a great inspirational speaker, beloved Deputy Director of SRM Auditorium campus, Dr. Basuman sir, beloved Dean Madam, Dr. Revani Madam of the TSRM Medical College and Research Center, Medical Superintendent, Additional Medical Superintendent, heads of various departments, heads of various institutions of the TSRM campus, faculty colleagues, dear parents and my dear students. I welcome every one of you by joining my hands with our Dean to this inaugural function. Once again, welcome to every one of you. My dear first year students, you might have aimed for this day during your +2. Some of you might have dreamt about this one, even parents too. This is the only institution which received NAC A+ certification for its quality education. One of the rarest institutions, right? They will give NAC A+ in the medical side. So now you are the best institute, SRM Medical College and Research Center, where you join here for your medical career. Please, don't stop your hard work with the +2. Please continue. Please put up the same type of work in all these 5 years to shape yourself, to mold yourself as a good doctor. With the guidance of our Honorable Chairman Sir, by Dr. Its profession, we have very good facilities in this campus in terms of infrastructure, in terms of laboratories, in terms of amenities, and in terms of highly experienced medical professors. Even we can find that some of our professors are having more than 30 years of experience. So rich experienced teachers are available here. You can make use of their expertise, their presence in the campus. I request you to invest your time every day. There are more distractions, including social media. Please try to don't give your mind those kind of distractions. Please focus your studies and become a wonderful doctor for 5 years. Because healthcare is one of the backbone of the country. You are going to become part of that. Even we witnessed at the time of outburst of Corona, the service rendered by our doctors or healthcare professionals. We can
even give them pick and outlets even today also, right? We are successful in managing that outburst in India compared to Western countries. It's all because of the healthcare system of the country. You are going to become part of that. So you try to get more kind of knowledge, more kind of skills by practice, more kind of clinical skill set, and try to make yourself a better doctor in the future. But medicine is not an old one, right? When there is a disease, right, in the human kind, right, there is the discipline of medicine. In Tamil, right, if you look at Tirukkural, 2000 years old text, you can find one chapter on Marandu. 10 திருக்குறளுக்கு மருந்து என்ற அதிகாரத்திலே 10 திருக்குறள் இருக்கு. மருந்து என்பது புதுசு அல்ல. இன்னும் சில புலவர் பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவன் என்று புலவர் பேரே இருக்கிறது சங்க இலக்கியத்தில். ஸோ மருந்துங்கிறது ரொம்ப வெரி ancient discipline. Even your work is coming from the Greek medicine, very old. I can even quote one the Pulashar Alvar Pasunam is there. வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன்பால் மாளாத காதல் நோயால் அன்போல் அப்படின்னு வரும் ஒரு பாசனம் இருக்கு. வாளால் அறுத்து சுடினும் அது போல ஒரு சர்ஜரி இருந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில் இருந்திருக்கு, தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கு. வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன்பால் மாளாத காதல் நோயால் அன்போல் அப்படின்னு சொல்லி திருமாலை ஒரு ஆழ்வார் பாடுகிறார். அதுபோல ஒரு எப்படி ஒரு மருத்துவர் நம்ம அறுத்தா கூட நம்ம அன்பு செலுத்துவோம், ஏன்னா நம்ம உயிரை காப்பாற்றுறாரு. அதுபோல கடவுள் நம்மளை அன்பு செலுத்தணும் சொல்றாரு அவர். அதுபோல உங்களுடைய பங்கு மிக முக்கியமானது. யூ ஆர் மோர் சோசியலி ரெஸ்பான்சிபிள். ரொம்ப நீங்க ஆக்சுவலி சர்வீஸ் ஓரியன்டட். அது இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. உங்களை எல்லாரும் கும்பிடுவாங்க, டாக்டர் நீங்க காப்பாத்துங்க, பேர் காப்பாத்துங்க. அந்த அளவுக்கு மோர் ரெஸ்பெக்டட் ஜாப். அதுக்கு நீங்க உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Please invest your time. Don't waste even a single minute from today onwards. Invest your time. Please learn more. Use the right facilities in a proper way. Get to the right concepts neatly, clearly, and try to make use of the expertise in the campus completely. Right? With this, you please become a wonderful doctor in the future. Wish you all the best. I place my thanks to the parents for choosing SRM for their wards, for taking this medical career. Thank you, the parents. Thank you for everyone. Thank you, sir. Leadership is the capacity to translate vision into reality. We now welcome our medical superintendent, Dr. G. Ravikumar sir, to address the gathering. Sir, please. Good morning to everyone. Respected Chairman sir, respected co-chairman sir, our chief guest Dr. Sudha ma'am, Dean and all the dignitaries on the dais and off the dais. அருமையான பெற்றோர்களே, மாணவ செல்வங்களே, இன்று உங்களுடைய வாழ்வில் ஒரு மகத்தான நாள். பெற்றோர்கள் பங்கில் தம் மக்களை நல்ல மக்களாக உருவாக்குவதற்காக மெய் வருத்தம் பாராது, பசி நோக்காது, கண் துஞ்சாது, கருவிமே கண்ணாயினார் அப்படிங்கிற மாதிரி பிள்ளைகளை நன்றாக படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்து இன்று உங்களை மருத்துவத்துறையில் மகத்தான மாணவர்களாக உங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். இந்த கல்லூரி பாரம்பரியமான கல்லூரி. நீங்க நுழைஞ்சதுமே பார்த்திருக்கலாம், கிரீனிஷ் மெடோ மாதிரி. இந்த மாதிரி ஒரு அமைதியான சூழல் கிடைக்காது. எங்கு நோக்கிலும் பசுமை, கண்ணுக்கு விருந்தாக இருப்பது. எப்பயுமே நாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சூழல், சுற்றுப்புறம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அருமையான மாணவ செல்வங்களை, நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த கல்லூரி மிகவும் உயர்ந்த கல்லூரி. 2012 என்னுடைய மகள் இந்த கல்லூரியில் படித்து இன்று ஒரு குழந்தைய சிகிச்சை நிபுணராக பரிணமளிக்கின்றார் என்பது உறுதியாக சொல்கிறேன். இங்க படிச்சு என்ட்ரன்ஸ்ல நல்லா ஸ்கோர் பண்ணி KMC மேங்களூர்ல ஷீ ஸ்கோர்ட். இது எல்லாத்துக்கும் பேஸ் நம்மளுடைய திருச்சி SRM மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அந்த ஆசிரியர்களுடைய பங்களிப்பு தான். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கண்டிப்பா கிடைக்கும்.
உங்கள்கிட்ட நான் கேட்டுக்கொள்வது ஒன்னே ஒண்ணுதான். பாலையும் நீரையும் பகுத்து பருகும் அன்னப்பறவை. அது போல நீங்க படிக்க வேண்டியதை நல்லா தெளிவாக படியுங்கள். உங்களுடைய கருத்துக்கள், சிந்தனைகள் அனைத்தும் நோயாளிகளை சுற்றியே இருக்க வேண்டும். நாம் உயிரோடு விளையாடுகிறோம் என்பதை மனதில் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதனால எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அதை தீர ஆழ்ந்து படித்து அந்த டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டியை தெளிவாக அதை நன்றாக உணர்ந்து மென்மேலும் உயர வேண்டும். இக்கல்லூரியிலே படிப்பு மட்டும் அல்ல, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உண்டு. குவிஸ் ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும், விளையாட்டுத்துறை ஆகட்டும், எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் பங்கு கொண்டு படிப்பு மட்டும் அல்லாது யோகா, எக்ஸசைஸ் பண்றது, நல்ல ஒரு மனதிற்கு இனிமையாக பாடல்களை ரசிப்பது, பாடுவது, இது மாதிரி ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொண்டு, எப்படி இறையன்பு நம்மளுடைய தலைமைச் செயலாளர், முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் சொல்வார் அவருடைய புத்தகத்தில், படிப்பது சுகம், ஜெயிப்பது நிஜம். சுகமாக படியுங்கள், கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும். +2 படிக்கும் போது நீங்க எல்லாம் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு ஒரு லிமிட்டட் டாபிக்ஸ்ல படிச்சுட்டு வருவீங்க. இங்க வந்து இது ஒரு ஆழ்கடல். அந்த ஆழ்கடலில் நீங்கள் நுழைந்து முத்தெடுத்து சிறந்த மாணவர்களாக பரிணமிக்க வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொண்டு, மீண்டும் இந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்த உங்கள் பெற்றோருக்கும் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறி மென்மேலும் உயர்ந்து உங்கள் வாழ்வில் உன்னத நிலையை அடைய வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. Brigadier of our army, a compassionate and approachable person who inspires us to give our best, who encourages us with all his zest. We now have our additional medical superintendent, Dr. P. Karthik sir, to felicitate the gathering. Sir, please. Respected dignitaries on dais and off the dais, my dear parents and students. At the outset, I take immense pleasure and privilege to address this gathering. As an young medical graduate, you always need two things. One, a good mentor or a teacher, and a good clinical material, which both are abundantly available in our institution. The wise thing is how you utilize it. I hope you will utilize this in your career. My best wishes, all the best. Thank you. Thank you, sir. A good leader is someone who sees beyond themselves and really thinks about how they can move their organization forward and achieves it by nurturing others to fulfill their potential. A man of dedication who fosters an inclusive and supporting learning environment where every student will be able to thrive. We now request our respected chairman, Dr. Shivakumar sir, SRM Group of Institutions, Trichy and Ramapuram, to address the gathering. Sir, please. Respected Chief Guest, Professor Dr. Sudha Seshan Madam, Director, Deputy Director, Dean, Head of the Institutions, Senior Professors, Faculty Members, dear parents, my dear students, good morning. Thank you. I didn't expect this response. As Dean Madam said and Director and others mentioned, you have chosen a very good institution. And my wishes to you all. நீங்கள்லாம் ஒரு சிறந்த மருத்துவர் ஆகணும்னு கனவு கண்டு உங்களை வந்து படிக்க வச்சு அவங்க கஷ்டப்பட்டு நேரத்தையும் அவருடைய பொருளையும் பணத்தையும் செலவழித்து உங்களை இன்னைக்கு ஒரு மருத்துவராக பார்க்கறதுல பெருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் என் வணக்கங்கள். மேடம் ஃபார்மர் விசி அவங்கள வந்து இன்னைக்கு அழைச்சதுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய காரணம். யூஸ்வலாக நான் ஒரு கெஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஐயோ பிளான் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ரீசனோடு தான் செலக்ட் பண்ணுவேன். மேடம் ஒரு மல்டி டேலண்டட் ப்ரொஃபஷனல்.
அவங்க வந்து ஒரு eminent academician. She was director, Department of Anatomy, Institute of Anatomy, MMC, vice principal இருந்தாங்க, and eminent administrator. She was into administration. Then vice chancellor of an university where she was managing many medical institutions. So இது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ரோல் மாடலான ஒரு மேடம் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம். Then she is a good orator. தமிழ் இலக்கியம், ஸ்பிரிச்சுவல், சமய பேச்சுக்கள், இது எல்லாமே வந்து மேடம் வந்து அவங்களுடைய பேஷன் அண்ட் ஷீஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட். இந்த காம்பினேஷன் வந்து பார்க்கறது, மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனலை பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப அரிது. அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் மேடம். See, this is the opportunity available to you also here. அதுதான் சொல்லணும். இப்போ வந்து நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வந்திருக்கு. Lot of changes are happening and all the facilities are available in the campus. மேடம் மாதிரி நீங்கள் ஒரேட்டர் ஆகலாம், மேடம் மாதிரி நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆகலாம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள். நிறைய கிளப்ஸ் இருக்கு. யூ கேன். மேடம் பாடுவாங்களான்னு தெரியல. எஸ், 25 புக்ஸ் ஆத்தர் பண்ணியிருக்காங்க. So you have all the opportunities in this campus also. நீங்கள் என்ன வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, you have best engineering institutions in this campus. நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணலாம். You can combine and do research. அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கு. மெடிக்கல் அண்ட் இன்ஜினியரிங். If you are interested, we talk about researches. So ரொட்டீனா நான் வந்து ஒரு சர்ஜன் ஆகிறேன், நான் வந்து ஒரு physician, நான் ஒரு cardiologist. You have other options, lot of options. Madam, anatomy எடுத்து இன்னைக்கு she is in the top. This is the first subject you are going to learn. எல்லாமே you have opportunities இங்க எல்லாமே. Now it's only with you what you are going to do. Common what we observe is first yearல வந்து கொஞ்சம் performance வந்து குறையுது. So you all assume நான் டாக்டர் ஆயிட்டேன். I mean you start relaxing. Don't do that. Right from first day, because now உங்களுடைய மார்க்ஸை பார்க்கும்போது மேடம் anatomy மேடம் will have big record. 10 years record வச்சுட்டு இருப்பாங்க. Right from first day, keep performing. You have come to become a good professional. உங்களுடைய ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னு you have come. You have to acquire knowledge. You have to acquire professional skills. அந்த ஏரியாவில் நாலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தால் தான் நாலேஜ். சார் சொன்ன மாதிரி you have to read a lot. There is no restriction. இப்போ ஒரு புக்லாம் இல்லை. நீங்கள் கிரேஸ் அனாட்டமின்னு எடுத்தால் அவ்வளோ பெரிய புக்காக இருக்கும். Right? You can read lot. There is no end. You can read lot. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ you will gain more knowledge. You will become expert in that area. அவ்வளோதான். எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த ஏரியாவில் நம்ம எக்ஸ்பர்ட். And again practicing வந்து உங்களுக்கு ஸ்கில் கொடுக்கும். You become a very skilled professional in that area. Right? And the another thing which you need is confidence, which is commonly lacking among students. Confident இருங்க. எதை பார்த்தும் பயப்படாதீங்க. Whenever you get an opportunity, you stand up. You take the responsibility. எடுத்து அதை முன்னிருந்து செய்யுங்க. Another important one is communication. டெய்லி பார்த்தா ஏதாவது டாக்டர்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும் டிவியில். இன்னைக்கு மார்னிங் கூட வந்தது. They don't know how to talk to the patient. Patient கிட்ட எப்படி பேசணும்னு அது. That's a skill.
யூ கேன் டெவலப் இட். இவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம சத்தம் போட்டுட்டு இருப்போம், கோவப்படுவோம். நம்மளுடைய என்ன பழக்கம் இருக்கோ, நம்மளுடைய சூழ்நிலையில் எப்படி வந்திருக்குமோ அந்த மாதிரி. பட் ஆஸ் அ டாக்டர் இப்படிதான் இருக்கணும். You have to be polite. You should have a lot of patience. பொறுமையாக இருக்கணும், பேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கணும், சொல்கிறத கேட்கணும். நம்ம அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். தேர் ஆர் சம் ப்ரொசீஜர்ஸ், அதெல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணணும்னாக்க we won't land in any problem. If you are எத்திக்கலாக நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபஷனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா 99% you won't handle. உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது. ஸோ இந்த ஹேபிட் எல்லாம் ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டே கற்றுக்கணும். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் போய் கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணி வரா. ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டே யூ வில் பி கோயிங் டு தி ஹாஸ்பிடல் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் இயர் இட்செல்ஃப். அப்சர்வ் பண்ணுங்க போய். ரைட் சார்? இமிடியேட்டா போயிட்டீங்க ஹாஸ்பிடல். ஃபர்ஸ்ட் இயரே யூ வில் கோ டு தி ஹாஸ்பிடல். யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்சர்விங் எப்படி டாக்டர்ஸ் ட்ரீட் பண்றாங்க பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ அதுலேருந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஸோ யூ உங்க கேம்பஸ்குள்ள எவ்ரி திங் இஸ் ஃபார் யூ. ஒன்று இட் வில் டீச் யூ, ரிமெம்பர். So there should be a holistic development, and again mentorship irukkinga. We have mentors to help you. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் your seniors will help, or experienced doctors are there to help you. And உங்களுடைய லேர்னிங் மெட்டீரியல் வந்து ஒன்று புக்கு, இன்னொன்று பேஷண்ட். ரெண்டு தான். ஒன்று புக்கு இல்லை பேஷண்ட், ரெண்டு தான் உங்களுடைய ஞாபகத்தில் இருக்கணும். And again, உங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் எக்ஸாம் நேரத்தில். திஸ் இஸ் நாட் தட் ப்ரொஃபஷன். அப்பப்போ படிச்சுட்டே இருக்கு. அப்போ தான் நீங்கள் வில் நோ வாட் யூ ஆர் சீயிங் இன் த வார்ட். டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு புரியும். அப்பப்போ கீப் லேர்னிங். ஹேவ் டைம் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன் ஆல்சோ. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டாக்டர் ப்ரொஃபஷன் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ப்ரொஃபஷன். ரெஸ்ட்டு, நல்லா சாப்பிடணும், ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும். Right? Again, hobby. In all clubs, you have music club. All musical instruments are there. We have a beautiful troupe here in your medical college. Learn panna. Again, fine arts center. Ellame irukkinga. Yoga club, photography club. Those who are interested in photography, you can take up photography. ஸோ எல்லாமே அவைலபிள் இங்க. நீங்கள் அதை எப்படி உங்கள் டைமை வந்து பிளான் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறீங்க. ரெண்டாவது டே டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக ப்ரோஜனமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். ரொம்ப முக்கியம், டோன்ட் கெட் இன் டு எனி பேட் ஹேபிட்ஸ். வெரி சீரியஸ் அபவுட் இட். ஏதாவது அங்கே மாத்திரை இங்கே மருந்து அதெல்லாம் எல்லா இடமும் பேப்பரில் படிக்கிறோம். அது தயவு செஞ்சு அந்த பக்கம் போயிடாதீங்க. உங்களுக்கு அது சம்மந்தப்பட்ட கிளாரிஃபிகேஷன் ஹெல்ப் வேணும்னாக்கா டாக்டர்ஸ் டீம்ஸ் எல்லாரும் இருக்காங்க, ஹாஸ்டல் வார்டன்ஸ் இருக்காங்க, கேட்கலாம். ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களை டாக்டர் ஆக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க, நீங்கள் அதை சாதிச்சு காட்டணும். டோன்ட் கெட் இன் டு எனி ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்பாயில் யுவர் லைஃப் அண்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ட்ரீ. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ். அவங்க தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜுக்கும் இனிமேல் அவங்க தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஹாவ் த கிராட்டிடியூட். அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ், இன்ட்ராக்ட் வித் தம், ரெஸ்பெக்ட் தம், ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் யூஸ்ஃபுல்லி, அண்ட் ஐ வாண்ட் யூ டு பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொஃபஷனல். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for sharing your wisdom and encouraging the students to become wholesome Indian medical graduates and excellent human beings. A loving teacher who inspires us, ignites us with imagination, and instills in us the love for learning. We now have our ever-energetic Deputy Director, Dr. N. Balasubramanian, sir, to introduce the chief guest of the day, respected Dr. Sudha Seshan, ma'am. அனைவருக்கும் எனது இனிய நல் காலை வணக்கங்கள். Good morning. I am really thankful to Almighty and the management for giving me the opportunity to introduce a very, 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 very big person. Nothing but our Dr. Sudha Seshan, madam. She is a former Vice Chancellor, the
Tamil Nadu MGR University, Medical University. Chennai has been a medical doctor, a medical teacher, and a medical administrator for over 30 years at various levels, in addition to being an author, an excellent orator, and lover of history and spiritual enthusiasm. Exposed to medical administration quite early in the career, Dr. Sudha Madam has been able to successfully scale its heights and relative ease and grit. She has been teaching both the undergraduate and postgraduate levels, giving her the advantage of moving with successive generations and contributing greatly to the understanding of the milieu. Dr. Sudha Madam has been a regular contributor, popular magazines as well as the journals in academia, served in the International Advisory Editorial Board of Gray's Anatomy. Gray's Anatomy is nothing but Bible, Quran and Gita of anatomy, and has edited a textbook of anatomy in 3 volumes with penchant for carrying technical and scientific information into the vernacular. She has continuously contributed to making scientific journals, medical books, and encyclopedia in Tamil. Dr. Sudha Madam has been the first publishing and compiling editor of the translated version of Britannia Concise Encyclopedia in Tamil. All these activities have been placed her at the forefront, giving her a taste of various challenges that women in the forefront face. In addition to medicine and literature, Dr. Sudha Madam interests also linger in spirituality and history. She is a well-known name in the spiritual circuit of Tamil language, has been rendering spiritual discourses in India as well as abroad. As discourses on various topics like Lalita Sangrasnamam, Vishnu Sangrasnamam, I'm sorry, extremely sorry. I've earned a wide acclaim. Dr. Sudha Madam is an author too, and also writes regular columns in popular Tamil magazines. She has more than 25 titles to her credit in literature, spirituality, history, and biography and social values. These interests ranging from science to spirituality, Dr. Sudha Madam has been quizmaster and has compiled a few quiz books. She has had a privilege of translating the book authorized by former President of India, Sri Dr. APJ Abdul Kalam, into Tamil, and also had honor of getting it released by Sri Dr. Abdul Kalam sir himself. In addition, Dr. Sudha Madam is a much sought after resource person for a musician and dancer in imparting the talents of Indian culture. உங்களை பல வருடங்களாக இந்த வளாகத்திற்கு அழைத்து வர வேண்டும் என்று எங்களது சேர்மன் முதல் கடைசி மாணவர் வரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தோம். அந்த நல்ல தருணம் இன்று கிடைத்திருக்கிறது. உங்களை அன்புடன் வரவேற்று எங்களுக்கு நல்லுரை வழங்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். We request our Honorable Chairman, sir, to felicitate our chief guest with the memento. To enlighten us with words, may I request Dr. Sudha Sheshan ma'am to address the gathering. Ma'am, please.
Vanakkam. Most respected Chairman, Sri Dr. Shivakumar, Director of the SRM Group of Institutions at Trichy, Dr. Mal Maragan, Deputy Director, Dr. Balasubramaniam, Madam Dean, Medical Superintendent, Dr. Ravi Kumar, Additional Medical Superintendent, Dr. Karthik, Professor and Head of the Department of Anatomy, Dr. Nyanavel Raja, members of the senior teaching faculty, invitees, senior students, parents, and the freshly joined candidates of the 2023-24 batch of the MBBS course. At the outset, my thanks to all of you and my congratulations to all those who have joined in the 2023-24 batch. I'm sure you have put in hours of hard work and you've been dreaming to become a medical professional. And to all those of you, 250, right, this year? Right. To all those of you who have joined in the 2023-24 batch, I have a question. I don't want you to answer the question immediately, but I would want you to think as to what the answer would be and if the answer is complete. You know what the question is going to be? Are you curious to know what the question would be? How many of you are curious? Good, but still it's not 250 hands, I suppose. The hands which went up may not count up to 250. So some of you are not curious. You know what the question is? Do you think you are intelligent? That's a very funny question, isn't it? To ask someone who has put in a lot of hard work, has entered into a professional institution. It may appear to be a very funny question. And I'm sure some of you would want to ask, what do you think of ourselves? You think that we would not be intelligent to enter into MBBS, right? That question, that retort is almost sitting on your tongues. You want to ask me the question? Want me to kind of retrieve my words? No, I'm not retrieving. I'm reiterating my question. How many of you think you are intelligent? I told you I don't want you to answer this question right away. Take this question with you. Think about it. I have reasons to ask this question. Very many times we think intelligence is in accumulating knowledge. Intelligence is in achieving something that we want. And intelligence is in rising up. But you know what intelligence actually is? I do find some pediatricians are here,
Some experts are here, maybe some neurologists are also here, but then what exactly is intelligence? நிறைய சமயத்துல நிறைய படிச்சவங்க பார்த்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது படிக்கிறதுல அறிவாளியா இருக்கிறதுல இல்லை. உண்மையிலேயே அறிவாளித்தனம் எங்க இருக்கு தெரியுமா? நாம புதுசா ஃபேஸ் பண்ற ஒரு சூழலுக்கு நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் உண்மையான இன்டெலிஜென்ஸ். Someone who is really intelligent would accept the new atmosphere, new ambience, and adapt to that ambience. And that is what I would want all of you to do henceforth. Dr. Shivakumar was very categorical. He gave you certain do's and don'ts. இப்படி எல்லாம் பண்ணுங்க, இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க. And the deputy director also said that they were wanting me to come to this institution for pretty long. In fact, Dr. Shivakumar had been inviting me for some time. Though I had not come to this institution, my association with this institution is very long, from the time of its inception. There was a video about the history of this college. The college started in 2009, and Dr. Sethuraman is not here. If he had been here, he probably would remember it was on the November 26th of 2009 that I signed the most important documents authorizing this college to start when I was the registrar of the university. I still remember the date because the day I signed it, Dr. Sethuraman was waiting in my chamber at the ground floor, and I rushed down because it was a closing time, and I rushed down and gave him the documents, and that is when the college was flagged off. So my association, strictly speaking, is pretty long. And there are lots of people here, lots of senior members whom you can try and emulate. But I would just want to say one word about Dr. Shivakumar, not that I want to praise him, not because he's the chairman that I want to praise him or anything, but there's something that I would want to share. I have visited the Ramapuram campus several times. Not every time in the capacity of a medical professional, but then I had gone there to participate in seminars in physics, seminars in chemistry, various kinds of subjects and disciplines. And every time I went there, someone would come and tell me, Dr. Shivakumar wants to meet you, and then he would be there sitting in his room. Either I would go to his room, or he would come down to the auditorium, and then he would say hi, and I would say hi, and then we'll just exchange some pleasantries and sit down for a coffee or something. Believe me, until I came to the university as a vice chancellor, I had not known the background of Dr. Shivakumar at all. One day in the university, somebody came and told me, Dr. Shivakumar of the SRM group of institutions wants to meet you because he wants to give you an invitation. I said, இன்னைக்கு நான் வெளியில போறேனப்பா, கொஞ்சம் போன்ல சொல்லிடுங்க, இன்னைக்கு வர வேண்டாம், நாளைக்கு. At which point, that somebody who came and told me, Madam, Dr. Shivakumar யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? SRM groupல இருக்காருன்னு தெரியும்பா. Then only people told me. I'm saying this not for anything else, but for you to understand the kind of humility that your chairman has, and I would want you to emulate. Frankly speaking, எனக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு அவர் யாருன்னு தெரியாது. And it is this kind of value and quality
that I believe members of your generation will have to imbibe. எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Now please remember, you have achieved something. At the same time, also remember, you're just starting your journey. You have come into the medical college. But as pointed out by many of them, your journey is just starting. Usual attitude, all of us do that. When we achieve something, hap party, or easy chair, no, don't do that. You're just starting your journey. And most importantly, the way you studied for your school final, for your +2, for your CBSE, for your NEET, or whatever you call it, the way you studied for those examinations is completely different from the way you need to be here. இது வெறும் புக்கில் இருந்து மட்டும் கற்றுக்க முடியாது. That is why you have to follow what your professors say, what your teachers say, what your elders say. புக்கில் இருக்கும். But the way it is being given in the book, that alone is not sufficient. I don't know if all of you saw that video with care. There were certain terms which were being mentioned. Immediately in your first year, you will start with subjects called anatomy, physiology, and biochemistry. And then you will go progress further into pharmacology, pathology, microbiology, community medicine, whatnot. இதெல்லாம் சொல்லும்போது they had used a particular set of terms. Did you notice that? They said preclinical, paraclinical, and clinical. Of course, the terms are getting changed, and that you would know about a little later. But I would want you to think about the term clinical. Clinical பார்த்திருப்பீங்க. You complete your studies. Dr. Shivkumar also said you complete your studies. அப்புறம் போய் நீங்க clinic வைக்கலாம், clinic establish பண்ணலாம் எல்லாம். The clinicங்கிற ஒரு வார்த்தை கேட்ட உடனே we identify with a medical professional, right? Do you know the meaning of the word clinic? The original meaning of the word. I'm not saying clinic is a place where a doctor sits and looks at patients. No, not that. The original word is from a Greek term. The Greek term is kleine. K-L-I-N-E. It is kleine. Of course, kleine in Greek would become clean in English, and that is why we have the term clinic. In fact, this term migrated from Greek to Latin to French to English. Klein means bed. And Klein technique means bedside art. And it is from these terms that subsequently we have the clinical, preclinical, paraclinical, clinical teaching, clinical subjects, and so on. What does this mean? A patient is lying on the bed, right? So whatever you learn is standing next to the patient or being closer to the patient, being in proximity of the patient and trying to imbibe information. In turn, this will mean
You learn not from the pages of a book alone, but you learn from practical training, from the ground. கிராமத்துல சொல்லுவாங்க, களத்துல நின்னாதான் கத்துக்க முடியும். அந்த களத்துல நிக்கிறது தான். That is what is important. So the best way that you can learn, your entire perspective of learning will have to change. It is not only from books. சரி, வீட்டுல உட்காந்தா புக்கை வச்சு படிச்சு முடிச்சிடலாம், 4 சாப்டர் அவ்வளவுதானே, நெட்டுல போய் டக்கு டக்குன்னு தட்டி. No, that will not happen here. You would have to be available wherever your teachers want you to be available. You may have to go to the practical class, you may have to be in the ward or whatever they say. Learn from them. And books, சொல்லும்போது சொன்னாரு, கிரேஸ் அனாட்டமி இப்படி இருக்கும், இவ்வளவு பெருசா இருக்கும்னுட்டு. எங்க காலத்துல தான் கலாட்டா பண்ணுவோம். தலைக்கு வச்சு படுத்தாலாவது தலையில கொஞ்சம் ஏறுமா, ஒரு நாள் ராத்திரி கொஞ்சம் ஏதாவது ஏறுமா அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்க. Huge books. It's not possible to go through every page and read. And the best way is, now each one of them will be a treasure house. They would have read many things and they would know what is required, what is not required. They would have kind of, processed everything. And if you want to be the best student, go to your teachers, they will process it and give it to you. What is given to you by them, that will be already processed. இது வேணுமா, இது வேண்டாமா, இது கரெக்டா, இது தப்பா, அந்த வேலையெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லை. அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அதை நீங்க இன்வைட் பண்ணிக்கலாம். So have an attitude to learn from your teachers, to learn from the practical ground, and to change your entire perspective. The reason I say this here, not only to these students, but to the parents. நான் கிட்டத்தட்ட 35 வருஷம் இந்த மாதிரி batches of students பார்த்துருக்கேன். பல சமயத்துல parents, என் புள்ள 8 மணிக்கு முன்னால எழுந்து பழக்கமே இல்லைங்க, நீங்க என்னங்க நீங்க சீக்கிரமா வர சொல்றீங்க. Now please change. உங்க பிள்ளைய எவ்வளவோ தியாகம் பண்ணி you have brought them to this level. அவங்க இன்னும் முன்னேறணும்னு சொன்னா, ஐயோ என் புள்ள அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து அந்த செல்லத்திலேயே வச்சிருக்காதீங்க. உங்க பிள்ளை செல்லம் தான், இங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் உங்க பிள்ளை செல்லம் தான்ங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். That is my special humble request to the parents. அந்த பசங்க நல்லா வரணும்னு சொன்னா, இதுவரைக்கும் அவங்க படிச்சுட்டு இருந்ததுலேருந்து கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கும். அந்த மாற்றங்களை எப்படிங்கிறதுக்கு நாம கூட இருந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். And as rightly said, please remain disciplined. Discipline is the most important. That discipline should reflect in the way you carry yourselves, in the way you talk to people, in the way you dress up also. எப்படி பேசுறது, டாக்டர்ஸ் கொஞ்சம் சில சமயத்துல கோவமா பேசுவாங்கன்னு சொன்னார். The easiest way, imagine you are there. Imagine you're the patient or you're the patient's attendant. நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் பேசுனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நாம நடந்துக்கணும், அவ்வளவுதான். Not only that, you can show compassion in your words. There will be lots of difficult situations. As you ascend up the ladder, you will understand there will be very difficult situations. ஆனால் எந்த சிச்சுவேஷனையும் உங்க பொறுமை, compassion, understanding and hard work will win. அதை நீங்க நினைவு வச்சுக்கிட்ட போதும். அதை செய்யும் போது
you will have to be disciplined. நான் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன், நான் ஆர்ப்பாட்டமா இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா that may not work out. I'll just give you one example. Inga, the boys here, how many of you fly kites? Don't hesitate. All of us know. Please remember, all of us have been students like you once. So we know, we have gone through the student phase and come here. Fortunately or unfortunately, you have not gone through what all we have gone through, so you're still sitting there. You will at one point of time realize we know all that. நாங்களும் கைட்டெல்லாம் விட்டுருப்போம். இப்போ என்னால் ஃபோட்டோலாம் காட்ட முடியாது. அந்த காலத்தில் நாங்கள் அதுக்கெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்ததில்லை. So don't ask me for evidences. How many of you fly kites? Only one boy. See, slowly hands are going up. Girls don't fly kites at all. No, you had different games. You all had only video games and computer games and all that, right? You know why I'm asking this question? Have you seen at least people fly kites? Yes. Let's imagine one boy is flying a kite from here. Another boy there. The பட்டம் விடும்போது மாஞ்சா போடுவாங்க தெரியுமா? கையெல்லாம் வெட்டிடும். கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு அதை போட்டு தூள் தூளாக்கி. You know why? You know why that manja? இந்த மாஞ்சா இதுல நல்லா போட்டு தேய்ச்சா இந்த கைட்டோட ஸ்ட்ரிங் போய் வேற ஒரு கைட்டை கட் பண்ணா அதுல ஒரு பெரிய பெருமை. Isn't it? Now let's imagine, I'm giving you a hypothetical situation. Today we talk about problem-oriented learning and all that, isn't it? I'm just giving you a kind of a hypothetical problem. Here is one boy flying the kite. Here is another one doing the same. இப்போ இவரோட கைட்டு மேலே போகுது மேலே போகுது மேலே போகுது மேலே போகுது ரொம்ப மேலே போகுது. அப்படி பார்க்குறாரு, டேய் உனக்கு விடவே தெரியல, நீ கீழே வச்சிருக்க, வந்து ரொம்ப உயரமே போல, எந்த பாரு எவ்வளோ உயரம் போயிடுச்சு. At which point of time வேற எங்கேருந்தோ இன்னொன்று மாஞ்சா நல்லா போட்ட ஒரு கைட் that cuts this, right? உயரம் போன இந்த kite is falling down. This is flying. What is the difference that you will notice in both the things? What is the difference that you will notice? இது கட் ஆயிடுச்சு, இதுக்கு இப்போ கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லை, இது எங்க போய் விடும்? கீழே விடும். பக்கத்துல விடுமா? எங்கேயோ போய் விடும். குப்பை மேட்டுல விழும், தண்ணியில விழும், என்னமோ ஆகும். இது கண்ட்ரோல் இருக்கு. Though it has not gone very high, because of the control, it is still flying well. I'm not closing the story. I want you to deduce whatever inference you want. When there is control, when there is discipline, when there is no control, no discipline. When there is no control, no discipline, what happens to the kite? When there is control, when there is discipline, you can still fly higher and higher and higher. Please remember that. Control, discipline, at some point will appear to be ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, இங்க நடாந்துறாங்க, இங்க போகாதன்றாங்க, இப்படி பேசுறாங்க, இப்படி பேச. Age we think control is something to be shunned away. But remember, anything that is controlled will have better results, will yield higher results than something which has no control at all. And that is what you have to remember. You are a professional. I don't know how many of you are aware, medical colleges usually first year student எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுவோம், எடுத்த எடுப்புல டாக்டர் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? That's what you follow here also. பேரெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. டாக்டர் கொஞ்சம் இங்க வாங்க, எடுத்த எடுப்புல. You know what you're imagining, 5 years later your name board will have a doctor prefix that will start right away. Doctor, why do we call like that?
Why do we call? We know you're going to achieve that. We are confident that you're going to achieve that. But it's not only an achievement, it is also a respect. டாக்டர்னு கூப்பிடும்போது ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு இல்லையா? அந்த ரெஸ்பெக்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நாம நடந்துக்கணும். That respect comes from someone, but that respect should also be evinced by the person who becomes eligible to be called. So these are things that you would have to remember. அப்புறம் இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமாக ஒன்று சொன்னாங்க, டைம் மேனேஜ்மெண்ட். மெடிக்கல் காலேஜுக்குள்ள வந்துட்டோம், வேற எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னா நினைக்காதீங்க. You can. If you manage your time, you can. I start saying, so-and-so has done so many things. If I can do, I sincerely believe each one of you can do. Everyone can do. All of us have the potential. என்ன நம்ம டைமை எப்படி எதுக்கு செலவழிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். வேண்டாத விஷயத்துல we should not waste our time. Very many times இப்பெல்லாம் நம்ம எங்க டைம் வேஸ்ட் பண்றோம்? இந்த ஒரு பெட்டி, இதுல என்ன வந்திருக்கு, ஏது வந்திருக்கு, யாரு என்ன சொன்னாங்க, அப்ப இது உண்மையா அது உண்மையா? Saddest status is there are so many things bombarding and we lose a lot of time trying to find out if that information which has come in that WhatsApp group is correct or this information which has come in this group is correct. இந்த ரெண்டையும் படிக்கவும் வேண்டாம், இந்த ரெண்டும் கரெக்டான உட்கார்ந்து யோசிக்கவும் வேண்டாம். I'm not saying don't use your technology, don't use your gadgets. Please do use your technology, please do use your gadgets. They are important. Artificial intelligence in medicine, robotics in medicine, these are all coming up. These are all very important areas. But be prudent. Or non-technical, non-academic use. Non-academic. நான் இதில் பாடம் படித்தேன், இதில் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தேன், அதெல்லாம் விட்டுருவோம். Non-academic. ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் இத எவ்வளவு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? How many minutes or how many seconds or how many hours? Non-academic purposes, which will include your gaming and entertainment and all that. Some guesswork. பதிலே சொல்ல மாட்டீங்களா? எழுதினா மட்டும் போதாது. இங்க எக்ஸாம்ல வைவான்னு ஒண்ணு இருக்கு, வாயை திறந்து பதில் சொல்லணும். Yes, I'm not going to give you marks now. This is not an exam. If you are talking even during this session, somebody can guess. 1 to 2 hours. Yes, somebody has an answer here. 1 hour. The ideal non-academic use is 1 hour. Ideal in the sense 1 hour and less. It can border to somewhere around 75 to 90 minutes. But if you spend more time non-academically, it only indicates that you're gadget dependent. There's something called gadget use, gadget abuse, and gadget addiction. Sir was talking about drugs. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போயிடாதீங்க. இந்த கேட்ஜெட்டுக்கு அடிக்ட் ஆகிறது கூட ஒரு பெரிய ஆபத்து தான். That is also addiction. தேவையில்லாம 90 மினிட்ஸுக்கு மேல என்டர்டெயின்மென்ட்னு சொன்னா we are slowly getting into gadget addiction. I'm not saying don't use it very prudently. And as an anatomist, I would request right from day one, they said, day one, the notes vechukanga, எழுதி பாருங்க, எல்லாத்தையும் என்னென்ன பண்ணணும்னா எழுதிக்கிங்கன்னு. Day one, I would personally advocate, as you study,
try to know the meaning of every new term or new name that you encounter. Please remember, நீங்க இதுவரைக்கும் படிச்ச ஸ்டைல் இல்லை. First 6 months, you will be bombarded with all kinds of new names, new terms, எல்லாம் Greek and Latin. முழுக்க அந்த அனாட்டமின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, அதுக்கு கூட கொஞ்சம் இந்த பிசியாலஜி போட்டு ஒரேடியா புது 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 வார்த்தையா சொல்லுவாங்க. என்னென்னமோ டேர்ம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. எல்லாம் பெருசு பெருசா வேற இருக்கு. பயந்துராதீங்க, ஒன்னும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை. The easiest approach is know the meaning of those terms. The moment you know the meaning of your terms, it is very easy to crack the examination. Your first objective of cracking the examination will be solved the moment you start learning the meaning of the terms. And the terms தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கூடுதலா படிக்கும்போது you will aim at higher marks and knowing more things more comprehensively. I would only want to say as some final word, not say, I would request. I have 3 requests, 3 very humble requests. I'm sure you would definitely remember this day 1 of your professional career. Even after 40 years, 50 years, you may be commenting, you may be in some part of the world, you may even be on the moon or any other planet that time, and you would still be saying, எங்களுக்கெல்லாம் first day ஒரு நாள் நினைவு இருக்கு தெரியுமா, என்ன பண்ணனாங்க தெரியுமா, 10 மணிக்கு எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு ரூம்ல உட்கார வச்சு. You may be reminiscing. But whatever you are, wherever you are, whichever part of the world you are, remember, number 1, remember your parents, your family members. Please remember they have sacrificed many things for you. Sacrifice nu sonna உடனே பெருசா ஏதோ கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கற்பனை பண்ண வேண்டாம். That goes into it and not the quantum of the object that had been sacrificed. நினைச்சு பாருங்க, நீங்க எக்ஸாம் படிக்கணும்னு எத்தனை முறை உங்க அம்மாவோ அப்பாவோ உங்களுக்கு டீயோ காஃபியோ ஏதோ ஒண்ணு போட்டு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்தா கூட அவங்க தூங்காம நீங்க தூங்கக்கூடாதுன்னு உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து நடந்திருக்கா இல்லையா? And sometimes even your younger brothers and younger sisters அம்மா மிரட்டிப்பாங்க, சத்தம் போடாத, அண்ணன் படிக்கிறான், நீ சத்தம் போடாத. சோ விளையாடணும்னு தோணுனா கூட நீங்க படிக்கிறீங்களேங்கிறதுக்காக விளையாடாம சத்தம் போடாம your younger brothers and sisters would have been there. Each one has contributed to what you are today. Remember them. Wherever you are, whatever you are, please remember them and please look after the members of your family, including your parents, in whatever possible way. Understand their emotions. They would have, today, much more than you, they would be kind of, flying high. So please understand those emotions and live up to their expectations. Number 2, please remember your teachers. These days, it is a fashion to call a teacher a facilitator. They say facilitator and learner. Somehow, I personally do not approve of the term facilitator and learner. Facilitator keeps the teacher at a distance. Teacher nu சொல்லும்போது இருக்கிற மரியாதை ஃபெசிலிட்டேட்டர்ல வரல. உங்க டீச்சர்ஸ் பல நேரத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திங்க் டீச்சர்ஸ் ஆர் தி எனிமீஸ். டீச்சர்ஸ் தான் எனிமி. யார் என்னோட முதல் எனிமின்னு கேட்டா டீச்சர் தான். பட் அகேன் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும்,
I'll just give you another hypothetical situation. If there is a class at 11 o'clock, 11 o'clock is your class, and to prepare for your class, whichever is that person, that lady or that man would have prepared the previous day, reference la paathirpaanga, enna pannanom, enna adu 250 பேர் இருக்கீங்கன்னு சொன்னா பவர் பாயிண்ட் போடணுமா வேண்டாமா, என்ன போடணும், எப்படி பண்ணணும், they would have prepared. நைட்டு 10 மணிக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அவங்க ஒய்ஃபோ ஹஸ்பண்டோ இல்லை வேற யாரோ வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களோ உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, எனக்கு நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு. அடுத்த நாள் காலையில அவங்க குழந்தை உடம்பு சரியில்லாம இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுக்கண்ணா, எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு, நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்து உன்னை பார்க்கறேன். This happens. You ask any one of them, they will not accept, but I know because I have been with them and I've seen them from a higher capacity also. This happens. இது ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது நமக்கு தெரியாது. நல்லாவே இல்லை கிளாஸ், என்னத்தான் சொன்னாங்க, புக்கில் இருக்கிறதான் சொன்னாங்க அப்படின்னு கமெண்ட் அடிப்போம். But we'll never understand. They have to smile. அவங்களுக்கு தலைவலிக்கும், மற்றதெல்லாம் விட்டுருங்க, அவங்களுக்கு தலைவலிக்கும். And they will go tell a HOD like me, I have headache. No, you have to finish your class and come. So the kind of circumstances at which people help us, it's not only in a class, anywhere we go. If we are what we are today, it is because of so many people helping us. So please remember your teachers. Please remember all those people who are helping you grow up professionally. And number 3, please remember this land of yours, this country which has given you so much. You're able to do many things primarily because you live in a society which understands your rights, understands your feelings, and allows you to be what you are. It has a society where you have seniors who understand you. They welcome you. You have elders who understand you. நாளைக்கு நீங்க ரோட்ல போகும்போது மெடிசனாமா படிக்கிற, போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னு வழி விடுவாங்க ரோட்ல. பஸ்ல ஏறி போங்க, கையில உங்க கோட்டோட பஸ்ல ஏறி போங்க, ஒரே ஒரு நாள் ஏறி போங்க. அங்க பஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற யாரோ ஒரு வயசான அம்மா எழுந்திருப்பாங்க, டாக்டருக்கு படிக்கிற புள்ள உட்கார்ந்துக்க அப்படிம்பாங்க. These are all things which happen around us, and these things make us what we are. So these humble requests I have, remember your parents and your family members, remember your teachers, remember your country. And I wish all of you all the best, and I wish all of you achieve whatever you want to achieve. Thanks very much, Dr. Shivakumar, and thanks very much all members of the SRM group of institutions, Madam Revati. Thanks very much, everyone. All the best once again. Thank you. Thank you, ma'am, for educating us and our juniors and instilling the need of self-reflection in their minds, which we believe will make a big difference in the students of tomorrow. We will try to fulfill your 3 requests for the rest of our life. As we embark on this new journey of life, donning the white coat is a sign of culmination of hard work at the right time. We request our Honorable Chief Guest, Dr. Sudhaseshan Ma'am, and respected Chairman, Dr. Shivakumar Sir, to award the coats to new students.
I request the students to lay the coat on the left shoulder and extend their right hand for oath taking. Students who do not have coats, just extend your right hand and repeat whatever madam is saying. The Hippocratic Oath. I swear to fulfill to the best of my ability and judgment this covenant. I solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity. I will give utmost respect and gratitude to my teachers for they share their knowledge and wisdom with me. I will practice medicine with conscience and dignity, always placing the well-being of my patient above all else. I will uphold the highest standards of professionalism and integrity. I will work in collaboration with my colleagues, treating them with respect and supporting their efforts to provide the best possible care to our patients. I will use my skills to alleviate suffering, promote health, and prevent disease. I will be humble in the face of my limitations, seeking help and advice when needed, and always putting the best interest of my patients first. I will not use my medical knowledge to harm others or for any unethical purpose. I will maintain the highest standards of honesty and integrity in all my professional and personal dealings. I will recognize the privilege and responsibility that comes with the practice of medicine. This pledge I make freely and upon my honor. Thank you. Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. On behalf of the organizing committee, we now have Professor and Head, Department of Anatomy, Dr. C. Gnanavan Raja sir, to propose the vote of thanks. Sir, please. Good morning to one and all gathered here. On this significant occasion, I stand before you with immense gratitude and pleasure to deliver a vote of thanks. At the onset, I would like to extend our heartfelt thanks to our esteemed chairman, Dr. Ashok sir, for being here with us to welcome our MBBS student batch 23-24.
Your guidance and support has been instrumental in shaping our institution, and we are grateful for your continued encouragement. Thank you, sir. I also want to express our sincere gratitude to Dr. Sudha Seshan ma'am, former Vice Chancellor of Tamil Nadu, Dr. M.G.R. Medical University, whose legacy of excellence continues to inspire us all. Your presence and your words today are a source of inspiration for our future doctors. And we are truly honored to have you with us. Thank you, ma'am. My hearty thanks to our respected Director, Dr. N. Malmurugan sir, for his constant guidance and support. I would also like to thank our esteemed Deputy Director, Dr. N. Balasubramanian sir, for his valuable advice and suggestions, which have played a significant role in making this event a success. Thank you, sir. My heartfelt thanks to our respected Dean, Dr. S. Revati ma'am. Your dedication and leadership has been instrumental in organizing this program. Our special thanks to you for steering the organizing committee towards success. Thank you, ma'am. Our senior administrators and heads of institutions of Trichy SRM campus are here among us in welcoming our budding doctors, and we thank you for being here. We thank our medical superintendent, Dr. G. Ravikumar sir, and additional medical superintendent, Dr. B. Karthik sir, for their support and commitment. We are deeply grateful to the heads of departments and to our esteemed faculty members. I once again thank all the parents for having entrusted us with the education of their children. Your faith in our institution is a great motivator, and we are committed to providing the best education possible. Dear students of batch 23-24, I congratulate you and welcome you all. We eagerly look forward to witnessing your growth and achievements in the years ahead. I would like to extend my heartfelt gratitude to the press members who have joined us today. We appreciate your time and effort in capturing the essence of our event and disseminating it to a wider audience. I will fail in my duty if I miss thanking our supporting staff of admin, management, civil, communication, and EDP. Thank you for your tireless efforts in joining hands with us. Last but not the least, we express our gratitude to all the faculty of Department of Anatomy and my dear students, volunteers who have played a crucial role in ensuring the smooth conduct of this event. I once again extend our heartfelt thanks to each and every one of you for your support, dedication, and presence here today. Thank you all and have a wonderful day. Thank you. As a sign of respect, let's join to praise the nation with the national anthem. Janagana mana adinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jalati Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashisha Mage Gahe Tava Jaya Gata Janagana Mangala Dayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. We request the students and parents to stay in their places till the dignitaries leave the hall. Students, please keep standing up till the dignitaries.
திருச்சி SRM இன்னைக்கு முதலாம் ஆண்டு மருத்துவ மாணவர்கள் 2023-24 மருத்துவ மாணவர்கள் MBBS படிக்கிறான மாணவர்கள் அவர்களுடைய முதல் நாள் வகுப்புகள் அதுக்கான விழா நடக்குது. இந்த விழாவில் பெற்றோர்கள் அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் நடந்துட்டாங்க. முக்கியமா மாணவர்களுக்கு வந்து எப்படி அவங்க வந்து ஒரு புதிய பாதை, புதிய பயணத்தை தான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க. வழக்கமா எல்லாரும் என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னா, பள்ளிக்கூடம் முடிச்சிட்டோம், ஒரு கல்லூரிக்குள்ள வந்துட்டோம், அந்த கல்லூரியில வந்து நாம இனிமே நம்ம வந்து சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு. மருத்துவ படிப்புங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமானதுன்னா களத்துல இறங்கி கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய. இதுவரைக்கும் படிச்ச மாதிரி இல்லாம இதுவரைக்கும் படிச்ச அந்த முறையிலேருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு அவங்க ஆசிரியர்கள்ட்ட, பேராசிரியர்கள்ட்ட, மருத்துவர்கள், சீனியர் மருத்துவர்கள் எப்படி நடந்துக்கிறாங்க, எப்படி பண்றாங்க. ஏன்னா ஒரு மருந்து இருக்கலாம், 10 பேருக்கு அந்த மருந்து கொடுத்தோம்னா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாக தான் அந்த மருந்து வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மருத்துவங்கிறதே அப்படிதான், ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுபாடுகள். அதனால அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து எப்படி தங்களை பழக்கப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஓரியன்டேஷன் மாதிரி இந்த விழாவை தொடர்ந்து அந்த ஓரியன்டேஷன் கல்லூரி முதல்வர் மேடம் டாக்டர் ரேவதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சீனியர் மருத்துவர்கள்லாம் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு அந்த ஓரியன்டேஷன் கொடுப்பாங்க. என்ன பண்ணணும், எப்படி நடக்கணும், வார்டுக்கு போனால் எப்படி போகணும், எந்த இடத்துல போகலாம், எந்த இடத்துல நாம போட்டுக்கிற காலனியோட போகலாம், எந்த இடத்துல அந்த காலனியை கழிட்டு போகணும், கோட்டை எப்படி போடணும், எல்லா விஷயமும் அந்த ஓரியன்டேஷன் நடக்கும். அதுக்கான தொடக்கம் தான் இந்த தொடக்க விழா. இந்த புதுசா சேர்ந்திருக்கிற மருத்துவ மாணவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Dear students, your regular classes will be starting from 8 a.m. tomorrow morning. You are requested or you are instructed to dress properly. You will have to come only in formals.